ப்ரெஷ் பண்ணும்போது பிளட்டு வருது, பெயினாகவும் இருக்குது. உங்ககிட்ட தான் சொல்கிறேன். ஹே சொல்லு, என்னாச்சு? ஹே என்னாச்சுடி? ஓகே தானே? இந்த வலிக்கு மட்டும் வாங்க. இப்போ தானே சொன்னேன் வாயில் வலிக்குதுன்னு. இங்கே பாருங்க. ஹே இட்ஸ் ஜஸ்ட் நார்மல். வாயில் ப்ளீடிங்லாம் ஒரு மேட்ரே இல்லை, அதுவா சரியாயிடும். 1 வீக்காக ஸ்வெல்லிங் இருக்குன்னு சொன்னேன். சொல்லிங்கா? அங்கே இல்லை, கம்ஸில். ஓ வாயில் தானா? வாயில் தானாவா? இதுக்கு தான் உங்ககிட்ட சொல்கிறதே இல்லை. ஹே மைனர் இன்ஃபெக்ஷனாக இருக்கும்டி, நீ ஒரு 2 டைம்ஸ் ப்ரெஷ் பண்ணால் சரியாயிடும். இந்த சின்ன விஷயத்துக்கு போய் ஃபீல் பண்ணிருக்க? வாம்மா வா, ஆப்பிள் வச்சுருக்கேன், எடுத்துக்கோ. ஆமாம், நீயும் மாப்பிள்ளையும் எப்போ ஊருக்கு கிளம்புறீங்க? இல்லை, எவ்வளோ நாள் லீவுன்றதுக்காக கேட்டேன், அதுக்கு கேட்டேன் நான். இந்த வாய் வச்சுக்கலாம் என்னால் ஊருக்கு போக முடியாது. இங்கே பாருங்க. பாரு, உடம்புல சுத்தமாக சத்தே இல்லை, விட்டமின்ஸே இல்லை. ரெகுலராக ஃப்ரூட் சாப்பிடுன்னு சொன்னால் கேட்குறியா? ஊருக்கு போய் கூட ஒழுங்காக ஃப்ரூட் சாப்பிட கண்டினியூ பண்ணு, சரியா? பாருமா, ப்ரெக்னென்சி டயத்தில் எதுக்கு டென்டிஸ்ட் கிட்டெல்லாம் போய்கிட்டு? ஜென்ரல் ஹெல்த்துக்கும் இதுக்கும் ஒரு சம்மந்தமும் கிடையாது. நல்லா சாப்பிட்டு நல்லா தூங்கி ரெஸ்ட் எடுத்தால் எல்லாம் சரியாக போயிடும், அவ்வளோதான். சரியா? ம். சர்ப்ரைஸ்! ஹே ஹாய் வைஷ், நீ எப்போ வந்த பெங்களூர்ல இருந்து? நான் நேற்று தான் வந்தேன். எப்படி இருக்க? ஐ எம் குட். நான் என்ன கொண்டு வந்திருக்கேன் பாரு உனக்கு. ஹே ஹே என்னாச்சு? யூ லவ் சாக்லேட்ஸ்ல? ஹே இல்லடி, ஒரு 1 வீக்காகவே கம்ஸ்ல இருந்து ப்ளீடிங்காக இருக்கு. அப்போ டென்டிஸ்ட் கிட்ட போலியா? டென்டிஸ்ட் கிட்டயா? அந்த கதையை ஏன் கேட்குற? கம்ஸில் ப்ளீடிங்லாம் நார்மல் டி. ப்ரெக்னென்சி டயத்தில் டென்டிஸ்ட் கிட்டலாம் எதுக்குமா போய்கிட்டு? மைனர் இன்ஃபெக்ஷன் டி, 2 டேஸில் ஆட்டோமேட்டிக்காக சரியாயிடும். இதெல்லாம் விட்டமின் குறைவுனால தான் வருது, வேற எதுவுமே இல்லை. ஹே உன்கிட்ட தான் சொல்கிறேன், 1 வீக்காக ப்ளீடிங் சொல்கிறேன். பை டோன்ட் யூ மீட் அ டென்டிஸ்ட்? ஹே இல்லடி, வீட்டில் இதெல்லாம் நார்மல்னு சொல்கிறாங்க. ப்ரெக்னென்சி டைமில் எதுக்கு டென்டல் செக்கப் போய்கிட்டு? ரியா இங்கே பாரு, இப்போ ப்ரெக்னென்சி டைமில் ஜென்ரல் ஹெல்த் மாதிரி டென்டல் ஹெல்த்தும் கேர் பண்ணணும். இப்போது என்னோட ஒரு கொலீக் இருந்தாங்க. ஹாய். ஹாய், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். யூ பீப்புள் கேரி ஆன், நான் ஆஃபீஸ் கிளம்புறேன். என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன்? என்னோட ஒரு கொலீக் இருந்தா, அவங்களுக்கும் இதே மாதிரி ப்ராப்ளம் தான் இருந்தது. பட் அப்போ அவங்க வந்து டென்டல் ஹெல்த் ஒழுங்காக கேர் பண்ணல. இப்போ ஆஃப்டர் ப்ரெக்னன்சி ஆல்சோ ஷீ இஸ் சேம் ஹேவிங் காம்ப்ளிகேட்டட் இஷ்யூஸ். ஸோ ஐ ஸ்ட்ராங்லி சஜஸ்ட் தட் யூ ஷுட் மீட் அ டென்டிஸ்ட். எனக்கும் டென்டல் ஹெல்த் பற்றி அவேர்னஸ் இல்லாமல் இருந்தது. பட் ஒன்ஸ் ஐ விட்னஸ் மை கொலீக் கோயிங் த்ரூ ஆல் சார்ட்ஸ் ஆஃப் மெஸ். அப்போ தான் டென்டல் கேர் அண்ட் அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ப்ரெக்னன்சி டைமில் ஹாஸ்பிட்டல் செக்கப் போகிறோம், பட் டென்டல் கிளினிக் போகக்கூடாதா? என்னப்பா இது? பாய் வைஷ், பாய். பாய். ப்ளீடிங் அப்புறம் இந்த பெயின் எல்லாமே நம்ம பாடி நமக்கு காட்டுற சைன்ஸ் இண்டிகேஷன்ஸ் மாதிரி தானே. ஏர்லியராக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தால் தானே ப்ராப்ளம் சிவியர் ஆகாமல் இருக்கும். ஸோ ஜஸ்ட் திங்க் அபவுட் இட். ஏர்லியராக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தால் தானே ப்ராப்ளம் சிவியர் ஆகாமல் இருக்கும். டென்டல் செக்கப்பா வைஷ் பண்ணியிருப்பாளோ? ஹலோ ரியா, 20 மினிட்ஸில் ரெடியாக இரு. நாம் டென்டல் செக்கப் போகலாம், ஓகேவா? ஓகே.
Lakshmi, working as an assistant professor in the Department of Periodontics at SRM Dental College, Ramapuram, Chennai. So what we all saw in the video was a short film showing the myths about pregnancy and gum diseases. Now, we have to know the reality, right? So let us discuss some of the true facts which are associated with pregnancy and gum diseases. So, women tend to undergo a lot of physiological changes throughout their life. For instance, puberty, menstruation, pregnancy and menopause. A lot of hormonal changes occur during all these phases of their life, of which pregnancy is a very significant phase in their life. And what really happens should be understood in the right way. So, there are a lot of hormones which are involved in all these physiological changes, to name the estrogen and progesterone. These hormones are sex hormones which peak during pregnancy and throughout the phase of pregnancy, which involves like around 37 to 42 weeks. There are a lot of changes which happen during pregnancy, as we already told, because of these hormones. So what really happens are three significant changes. One is a change in the immune response of our body. Number two is the changes which happen in the vasculature of our tissues. And the third one is the significant change in the microbial load, which means the bacterial load that is happening. These changes affect practically every system in our human body and includes the oral cavity as well. So the oral cavity includes the gums, the teeth, the bone and the supporting tissues. So all of these are required for the normal functioning of our oral system. So when I said immune response, it means the reaction of our body to any form of injury, which could be physical, chemical and microbial. So this response is altered because of the increased levels of these hormones. And number two is the microbial shift. So there is an increase in the amount of pathogenic bacteria. So these bacteria are present in all our oral cavities. But with the response to these hormones, their population and their influence changes. So that's about the microbial load. Now about the microvasculature, that is the vascular supply to the end organs and tissues are increased by the influence of these hormones. So when we look at the literature, there is a lot of evidence suggesting that around 35 to 100% of women during pregnancy undergo all the above said changes. So it's very important that they are not neglected. So that's the whole idea of doing this awareness. So what are the signs that we should look at? So number one is erythema or redness of the gums. So that's an important indicator of gum disease. Number two is bleeding. Bleeding gums are the earliest signs of inflammation. Again, they should not be ignored. Number three, if you note any lump or swelling in your oral cavity, you should visit the dentist immediately. Number four is bad breath, which is again caused because of the microorganisms and their changes. Again, that has to be attended to. And loose teeth. So this is not a very significant finding. If the particular person has already some amount of gum disease, they could experience the loose teeth. So the take-home message here is never ignore your oral health. So as a dentist, what we recommend is, if you're going to plan a family, visit your oral physician, take a detailed check of your oral cavity and go through all the prophylactic procedures which are essential. And throughout your pregnancy, the first trimester, second trimester and the third trimester, have a dental check that is planned. Visit your dentist, and they are the best ones here to solve all your oral health issues. Thank you.